চোখ রাখুন নিউজ বাংলা টাইমের পর্দায়, খবর যেখানে আমরা সেখানে। সাতটায় বঙ্গের খবর নিবেদন করছে আদি রেডিমেড সেন্টার। সম্পর্কের বন্ধন যেখানে চিরন্তন। স্টেশন রোড, সোদপুর। সেন্ট অগাস্টিনস ডে স্কুল, ব্যারাকপুর। সাকসেস ফর এভরি চাইল্ড, স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি। নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ বঙ্গ টাইম। সাতটায় বঙ্গের খবর নিয়ে আপনাদের সাথে আমি দিশা। বুধেও দুর্যোগ দক্ষিণবঙ্গে, সঙ্গে 40 কিমি বেগে ঝড়। সপ্তাহান্তে প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা উত্তরেও। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে ঢুকছে। সে কারণেই আপাতত দক্ষিণবঙ্গে আরো দুদিন বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি থাকবে। কোনো কোনো জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। গত বেশ কয়েকদিন ধরে একটানা ঝড় বৃষ্টি চলছে। বৃষ্টির কারণে হাঁসফাঁস গরম থেকে স্বস্তি মিলেছে। সেই আবহে আজ দক্ষিণবঙ্গের 8 জেলায় দুর্যোগের পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দফতর। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতাতেও। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইবে ঘন্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে এই মুহূর্তে নিম্নচাপ অক্ষরেখা উত্তর পূর্ব আরব সাগর থেকে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে দক্ষিণে বাংলাদেশে পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়া গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করেছে। ফলে তিনের প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে ঢুকছে। সে কারণেই আপাতত দক্ষিণবঙ্গে আরো দুদিন বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি থাকবে। কোনো কোনো জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আজ হুগলি, উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ার ঝড় বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। সঙ্গে ঘন্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। তবে উত্তরবঙ্গে এখনো দুর্যোগ থামবে না, বরং আগামী 7 দিনে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ বঙ্গ টাইম। কাকদ্বীপ মন্দিরঘাট এলাকায় এলাকাবাসীর আশঙ্কা সত্যি, 30 মিটার নদী বাঁধে ধস। আবারও মন্দিরঘাট সংলগ্ন গোবদিয়ার নদীর বাঁধ প্রায় 30 মিটার তলিয়ে গেল নদীতে। পড়ে রইল বাঁধের কিছুটা অবশিষ্ট। পরিদর্শনে সেচ দপ্তর এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। আতঙ্কে নদী বাঁধে পাহারা এলাকাবাসী। প্রায় 1 মাস আগে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার কাকদ্বীপ বিধানসভার রামগোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মন্দিরঘাটে একটি দোকান সহ নদী বাঁধ ধস নেমে গিয়ে নদীর গর্ভে তলিয়ে যায়। সেই নদী বাঁধ জরুরি ভিত্তিতে কাজ শুরু হয়। গোবদিয়া নদীর নদী পাড়ের ধারে বাঁশের খাঁচার মধ্যে ইট দিয়ে ফেলা শুরু হয়। সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারের প্ল্যান অনুযায়ী মূল নদীবাঁধ থেকে কিছুটা দূরে শুরু হয় রিং বাঁধ তৈরির কাজ। তখনই হঠাৎ নদীবাঁধে ধস নামে। এলাকাবাসীর দাবি, কাজের নির্দিষ্ট প্ল্যান না থাকার কারণে লক্ষ লক্ষ টাকা এভাবে জলে চলে যাচ্ছে। এ বিষয়ে বিজেপির বিরোধী দলনেতা হরেন্দ্রনাথ কামিলা বলেন, কাজগুলো যেগুলো করছে কোনো অত্যন্ত ভাবে নিম্নমানের কাজ, কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, অথচ কোনো কার্যকরী হচ্ছে না। এই বাঁধটা যে ভেঙে গেছে, আজকে দীর্ঘদিন থেকে বলা হচ্ছে যে এইভাবে কাজ করা যাবে না। আজকের দীর্ঘদিন থেকে কাজ করতে করতে আজকে বিশাল ধরনের আকার নিয়ে নিয়েছে, যে আজকের এই গ্রাম গোটা ভেসে যাওয়ার মতো। এই অবস্থাতে মানুষ যে কিভাবে কি করবে না করবে অত্যন্ত বিচলিত। যে কোনো মুহূর্তে এখানটায় ভেঙে সমস্ত জল প্লাবন হয়ে যেতে পারে। জানি না মানুষজন এখন কি অবস্থায় ভুগছে। প্রধান সমীরণ দাস বলেন, এইটা বলো, এইটা কোনো কথা নেই। না না, আমরা কোনো বিশ্বাস করি পরে কথা বলবো। কথা নেই, কোনো অসুবিধা নেই, আর কোনো সমস্যা হয়নি। সেটা বলো, কোনো সমস্যা হচ্ছে না। যারা বন্ধ করেছিল কেউ বন্ধ করেনি, কোনো সমস্যা নেই। দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে বাবলু প্রামাণিকের রিপোর্ট, নিউজ বঙ্গ টাইম। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি পালিত হলো রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে। রাজনগর ব্লক স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে ও রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিদ্যালয় সভাগৃহে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি পালিত হলো।
উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, স্বাস্থ্য বিভাগের পদাধিকারীগণ এবং বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষিকারা। স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিরা ছাত্রছাত্রীদের সামনে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে কুফল সম্বন্ধে বিশদে বিশ্লেষণ করেন। স্লাইড প্রজেকশনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কৌশিক দত্ত জানিয়েছেন, এটা হচ্ছে ন্যাশনাল টোবাকো কন্ট্রোল প্রোগ্রাম। এটা প্রত্যেকবারে বছরে একবার দুবার আমরা করেই থাকি এবং এমনিতেই আমরা সাধারণত স্কুলে আমরা প্রত্যেকেই যাচ্ছি। আরবিএসকে টিম, যেটা আরকেএসকে টিম, আমরা দুজন কাউন্সিলর আছি, আরবিএসকে মানে এমও আছেন, ওনারা প্রত্যেকটা স্কুলেই যাচ্ছেন। সেখানে তারা স্ক্রিনিং করে, আমরা প্রত্যেকটা বাচ্চাদের কাউন্সিলিং করি। এবার তার মধ্যে একটা স্পেশাল এই প্রোগ্রামগুলো আমাদের আসে, ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমাদের বলে এই প্রোগ্রামগুলো করতে হবে। তার মধ্যে এই একটা প্রোগ্রাম ন্যাশনাল টোবাকো কন্ট্রোল প্রোগ্রাম। এবং এই ন্যাশনাল টোবাকো কন্ট্রোল এর আগেও আমরা প্রোগ্রাম করার আগে প্রত্যেকটা স্কুলে আমাদের হাই স্কুলে নোডাল টিচার আছেন, প্লাস আমাদের হেডমাস্টার স্যার আছেন এবং তারা অনেক খুবই কোঅপারেট করেন আর কি। এবং প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের আগে আমরা ওনাদেরকে মেসেজ দিয়েছিলাম এবং ওনারা বেশ সুন্দরভাবে অর্গানাইজ করেছেন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ বঙ্গ টাইম। এখন সময় বিজ্ঞাপন বিরতি। স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি আপনার সন্তানের স্বপ্নের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার একমাত্র সঠিক ঠিকানা। যোগাযোগ 7044086270। পুরীর খাঁচা মানে আদি নৃসিংহ সুইটসের খাঁচা। স্বর্গদুয়ার থেকে মন্দিরে যাওয়ার রাস্তায় পিপি প্যালেসের বিপরীতে মিলবে হাজার খাজানা আদি নৃসিংহ সুইটস। St. Augustine's Day School, Barrackpur. Success for every child. Admission open 2026 to 2027. Contact number 9007934555. फास्ट मूविंग वर्ल्ड में वही आ गया जिसके पास है स्पीड, जैसे मेक बाला ब्रॉडबैंड। सही स्पीड सही पहचान। सो अगर कांस्टेंट फास्ट स्पीड चाहिए तो ले आइए मेक बाला ब्रॉडबैंड। ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর। চোখ রাখবো পরবর্তী খবরে। আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় বাঁকুড়া ও খাতড়া জয় জয়কার। নিজেদের সুরক্ষার্থে মহিলাদের ক্যারাটে শেখা অত্যন্ত প্রয়োজন। তবে এখন মহিলা এবং পুরুষ প্রত্যেকেই ক্যারাটেতে অংশগ্রহণ করছেন। বিশেষ করে যত দিন এগোচ্ছে ততই কিন্তু মহিলাদের ক্যারাটে শেখার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেদিক দিয়ে বাঁকুড়া জেলা এবং খাতড়াও পিছিয়ে নেই। বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক সিনসি অমিত কর মোদকের কাছে এখন প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন বহু ছেলেমেয়ে এবং আজ তারা পৌঁছে গিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাটে কম্পিটিশনেও। চলতি মাসের 25 থেকে 27 জুলাই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চলেছে 9টি দেশের প্রতিযোগীদের নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতা 2025। বাঁকুড়া এবং খাতড়াও সেদিক থেকে পিছিয়ে নেই। এখানকার বহু ছেলে মেয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় 4টি সোনা, 1টি রূপা এবং 8টি ব্রোঞ্জের পদক জয় করেছেন এখানকার প্রতিযোগীরা। 3 দিনের এই বিশেষ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে মালয়েশিয়া, নেপাল, ভুটান থেকেও প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছিল। আর তাদেরই মধ্যে পুয়াবাগান, খাতড়া এবং বাঁকুড়া একাডেমি থেকে 12 জন প্রতিযোগী বাঁকুড়ার প্রতিনিধিত্ব করেছে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগে 13টি পদক জেলার প্রতিযোগীরা জয়লাভ করেছে বলে জানা গিয়েছে। জুলাইয়ের 25 থেকে 27 তারিখ মধ্যে এই 3 দিন একটি নবম আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো নেতাজি ইন্ডোর কলকাতায়। তো এখানে এটা ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। এখানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে যেমন প্রতিযোগিতার উদ্যোগীরা ছিল, সেরকম মানে ভারতের বাইরে থেকেও মালয়েশিয়া, নেপাল, ভুটান থেকেও অনেক পার্টিসিপেন্ট সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল। তো এই প্রতিযোগিতায় আমার যে একাডেমি রয়েছে সেটা হচ্ছে অমিত ক্যারাটে অ্যান্ড ফিটনেস একাডেমি। তো এখান থেকে 12 জন পার্টিসিপেন্ট সেখানে পার্টিসিপেট করে। তো 26 তারিখ 8 জন এবং 27 তারিখে 4 জন ছিল। 8 জনের মধ্যে প্রথম দিন 4টে গোল্ড এবং 5টি ব্রোঞ্জ মেডেল তারা জয়লাভ করে
এবং পরের দিনে যারা ছিল সেই স্টুডেন্টসের এজ ক্যাটাগরি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে 7 ইয়ার্স টু 10 ইয়ার্স পর্যন্ত। তো সেখানে একটি রূপো এবং 3টি ব্রোঞ্জ মেডেল আমার ছাত্রছাত্রীরা সেখানে জয়লাভ করে। বাঁকুড়া থেকে চিরঞ্জিত মণ্ডলের রিপোর্ট, নিউজ বঙ্গ টাইম। সাতটায় বঙ্গের খবর আজকে এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন নিউজ বঙ্গ টাইম, খবর যেখানে আমরা সেখানে। স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি আপনার সন্তানের স্বপ্নের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার একমাত্র সঠিক ঠিকানা। যোগাযোগ 7044086270। পুরীর খাঁচা মানে আদি নৃসিংহ সুইটসের খাঁচা। স্বর্গদুয়ার থেকে মন্দিরে যাওয়ার রাস্তায় পিপি প্যালেসের বিপরীতে মিলবে খাজার খাজানা আদি নৃসিংহ সুইটস। St. Augustine's Day School, Barrackpur. Success for every child. Admission open 2026 to 2027. Contact number 9007934555. फास्ट मूविंग वर्ल्ड में वही आगे है जिसके पास है स्पीड, जैसे मेघबाला ब्रॉडबैंड। सही स्पीड सही पहचान। सो अगर कांस्टेंट फास्ट स्पीड चाहिए तो ले आइए मेघबाला ब्रॉडबैंड। So, what's your way to look? There? Okay. Hey, how's it going? My name's Austin Gregory. I'll ask about this because I don't think it gets near enough love. But I was wondering if there are any updates on the next-gen Roadster, actually. Yeah, I know it's sort of like the cherry on top and all that stuff. Yeah. You guys have a lot on your plate, if you've said before. But if there's any updates on like the release timeline, all that stuff, the SpaceX package, maybe. Yeah. That'd be amazing. Thanks. Totally fair and reasonable question. But where is that thing? We expect to complete the engineering and design of the next-gen Tesla Roadster this year, and hopefully start production. This is not a commitment, but hopefully start production next year. So, but. It is like as you alluded to. It's not even the icing on the cake. It's the cherry on the icing on the cake. So I wouldn't expect it to be like. It's definitely not going to be a huge contributor to revenue. It will be a modest contributor to profitability, but it will be sick. So, and. You know, there's some value to me running two companies because the next-gen Roadster will have the SpaceX option package. So that'll make it truly next level. So. Hey, Ilan. Eva Macmillan here. First of all, I want to thank you for making the absolute best, safest, and most fun cars in the whole world. Cars in Florida, we are seeing many more cars in Florida than a year ago. Yeah. Matter of fact, cars are doubled. So the question is, we all want Tesla insurance. Oh, is it coming? Oh yeah. Actually, that's a great question. Okay, Zach says it's coming later this year. But I have to tell you, like, one of the thorniest things in the United States is car insurance, or insurance in general, because it's a state by state, and every state's got different rules and regulations. So that's why it's not like rolled out nationwide. I think really there should be one national standard for insurance, especially car insurance. I think it would improve the cost effectiveness of car insurance. But our intent is to roll out nationwide and ultimately internationally. But there is a staggering amount of paperwork that is needed to get it done.
but as Zach said, we expect to offer Tesla insurance in Florida later this year. Thank you. Thank you, Elon. Thank you, Elon. Alexandra Mertz. I am Tesla Boomer Mama. Very happy to be here. All right. Very grateful to the Tesla team and you, of course. Just want you to know we love the emotions every day, joy and less joy, but we're there. Shareholders, it's not easy. We're here not because it's easy, but because it's hard. So my question initially was on in-house financing. You already answered that, and I want to congratulate you to the double investment grade rating. But then I asked my Twitter subscribers, I'm sure you're going to appreciate, what they wanted to bring forward. Sure. And that question made the cut. Here we go. Automotive, including SAS, peak margin, the same for energy. What number and by when do you have the best Elon guess that we get there? Sorry, I'm not sure I fully understand the question. So this is the peak margin for automobile, Oh, yeah. including SAS and energy, and by when will we get there? Your guess. I know nobody will sue you. Sorry, what's SAS? Well, software as a service. Oh, okay. You mean self-driving? FSD, Yeah. what's going to be the top automobile margin? And Yeah. I mean, what I was saying earlier is that at the point at which you have a truly autonomous vehicle that can drive around with no one in it, the utility of the vehicle, I think, as a rough guess, is probably 5 times what it is today, because people will drive an average of an hour and a half a day, perhaps, so 10 hours a week. But if the car is autonomous, it can probably, just speculation, but it probably can operate for a third of the hours in the week, which would mean 50 or more hours, thus a 5-fold increase. But the car costs the same. Sure, I understand, but what is going to be the margin for Tesla then? Because you're obviously thinking you're going to sell much more FSD then, right? You may have a system in place of robotaxis. You may have a cut with fleets. So did you do any projections what the automotive peak margin for Tesla could be in 2 years, 5 years, and the same for energy? Well, I mean, this is definitely, we're in sort of highly speculative territory here. But obviously, if you've got a car that costs the same and has, say, I don't know, a 20 or 25% margin, and suddenly is able to be used 5 times as much, then you might have 80% margins, and the revenue would increase several-fold. That's why I say it's probably going to be the biggest asset value step change in history of Earth. And energy does not have simply does not have such an increase in asset utilization. So I would expect energy to remain at sort of a 25%-ish to 30% margin. All right, so you said ask the tough questions. You're still good, right? Yeah. All right, cool. First of all, though, as a family man, I just want to say there's a couple of things like a loop for tether of a car seat going through the headrest, which would be super helpful. There's a couple other things that would be really nice. Model Y is the only one you can do that in today. Maybe we could fix that. But when we're thinking about 4680 battery cells, should we be thinking about the efficiency and the performance we're getting today? Or is there some updated timeline path that we could see closer to battery day presented efficiency, performance that we can look to in the future? Well, I think, first of all, it's really important to express the difficulty of, for Tesla to go from nothing to making a battery cell that we aspire to be better than any other battery cell on Earth, even when compared to companies where the only thing they do is make a battery cell, is obviously not a trivial exercise. That said, we do see a path to very high energy density and higher energy density and lower costs than anything else out there. But it's a hard path. It's a very hard path.
Normally it would be absurd for companies to attempt such a thing. And no other car company is really attempting to do anything like this in a serious way. So I guess technically BYD, because they started out as a battery company, but yeah, so it's a very difficult thing to do. But I think we are tracking to success in that regard. So. Hey Elon, first of all, thank you for undoubtedly making the world a better place for my son to live in. Thank you. It's kind of you say. Once Cybertruck is fully ramped in Austin, what is the target production? And also, there's some rumors that you're thinking about stepping down as CEO. Please say it ain't so. It ain't so. Yeah. Yeah, so I think Tesla's going to play an important role in AI and AGI, and I think I need to oversee that to make sure it's good. So, because that's a thorny problem if there ever was one. You know, like I think generally people do not, or very few people, even in the AI community, do not appreciate just how much capability Tesla has in AI. It's by far the most advanced real-world AI. There's no one even close. Reality has the most degrees of freedom. So I got to make sure that's good. So, and you were saying something? Cybertruck fully ramps. Oh, here in yeah. Austin. Target production. So, as I said, you know, we'll start production later this year. We'll start handing over cars later this year. There will be an S-curve of production, so it'll be slow at first, and then ramping up. And I guess we'll see what the demand is like. So, I mean, I think we're likely to do probably 250,000 a year, I think, maybe more. Again, very much dependent on what the demand is like, and it's you know, we don't just need to ramp up production, but we also need to improve the production cost efficiency, which is going to be also a very, very hard thing. So, but I'd say it's, you know, 250,000 a year is a reasonable guess. And it might be 500,000, I don't know, but we'll make as many as people want and can afford, but then, like I said, it's going to be hard to make the cost affordable because it is a new car, new manufacturing method. So, in the grand scheme of things, relative to the production rate of all the other cars we make, it will be small, but still very cool. Yeah, thanks. Elon, maybe 3 more questions? Sure. Thank you. Good day, Mr. Musk. Hello, my name is Delia Archer, and this question aims to address Tesla's efforts in developing skilled workforce, attracting diverse talent, and promoting career opportunities within the company. When I look around, I see a lot of young faces, and I think about internships and apprenticeships for students in high school and beyond. My question is, are there any plans to expand existing partnerships and explore new avenues for collaborations with educational institutions and nonprofit organizations to attract the next generation and vary career pathways? Yeah, actually, with all of our gigafactories, we work with the local schools, actually from the high school level, community college, and university, because it's incredibly important to foster the talent for the factories. As you saw from the employment numbers, we actually need a lot of people. Even though we've got a lot of automation, we still need a lot of people to operate the factories, and it really matters that they have the right training. So we're big believers in reaching out to educational institutions, and because frankly, it's in our interest to do so. So thank you for asking the question. All right. Elon, Josh Fuller. I had originally thought of asking about
the fun police and pushing back on the boombox and allowing us to screech at people with goats again. But after seeing Optimus, I was inspired to ask, has anybody asked Optimus's opinion of Mars, and does he have a ticket yet? Well, you know, Optimus